Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sulfo, et aujourd'hui nous sommes sur une toute nouvelle vidéo découverte, nous sommes sur Road, la route ouverte, qui est disponible dans le Game Pass Xbox, console et PC, donc un jeu en français bien évidemment, donc on va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise, un petit let's play, c'est parti sans plus tarder. Normalement, tous les réglages sont faits. Hop, c'est parti. Alors, hop. Je regarde un peu tout ça. Alors, elle dit pour regarder de plus près. Ok. Ok. RB pour retourner. Ma maman et mamie Hélène, 80 ans. 80 ans de mamie. Ok. Donc sûrement l'anniversaire de mamie. En fait, c'est à 80 ans. Ok. Maman veut que je termine mes cartons pour être prête pour déménager. La semaine prochaine, ça prend du temps, mais je suis presque... Plus que quelques trucs à faire, et on n'en parle plus. Ok. Attends, je juste un peu ça parce que ça gêne un peu l'écran. Hop. Ok. Ok, donc je pense qu'on va sûrement faire nos cartons, du coup. Ok. Alors. Ranger le poster, ok. Prendre ça. Oh, c'est stylé. Ranger. Puisse être béni toute l'année, je suis si fier de toi, baby. Ok. Ranger. Allumer la radio. Prendre Monsieur Lapin. Ranger. Ok. Donc il y a aussi des musiques qui est copyright, donc j'ai mis l'option de pas mettre les musiques copyright. Parce que dernièrement, la vidéo The Query, tous les épisodes ont eu de la musique copyright. Heureusement que je ne me suis pas pris un strike ou quoi, ou un avertissement. Et puis de toute façon, je suis pas encore... je suis pas encore... éligible, Oh, right. pardon. I was supposed to feed you. Poor little guy. Ok. Pourtant, le jeu est en français. Ok, bizarre. Pourtant, j'ai pourtant bien activé les sous-titres. Bon, c'est pas grave. On aura ça tout plus tard. Ranger le poster. Ah, c'est marqué là que je dois faire. Descendre, ok. Normalement tout est bon. Regardons un peu. Ok. Année 2003, l'année prochaine, école d'aventure, ok. 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 Ah, Nevada. Home to all manner of folksy cryptids and cool dads. Ok. Oh, ordinateur. Donc là, tout est bon normalement, non? Ok, bah c'est bon, descendre. Tess, Tout est bon. Yeah? come down to the basement.
There's something I want to show you. The basement? Au sous-sol. Ah, peut-être What une is it? bagnole. Peut-être une voiture. Oh, it's nothing really. Remember, this? Gah! Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? What is it? It's of the dog we had growing up, C'est le chien Lady. de notre enfance, Your Aunt Lady. August Attends made it when qu'Auguste she l'a was a fait quand elle kid. était petite. My God. And Aunt August isn't a rich and famous artist now? Well, she is one of those things. Not a famous artist, though. We've still got a little while before we actually move out, right? Like a week? Yeah, about. The estate sale was weird. Having all those people in the house, picking through Grandma's stuff. I'm glad it's over. Yeah, me too. Are you okay? Mom. I just. We took care of your grandmother right up to the end, and. And now they're selling the house out from under us. I know. Wanna just. Take a minute and look around. Je vais And prendre un moment et see voir what's left. ce qui reste. Je n'ai pas I haven't vraiment really fait gone le tour through de la everything maison since après the la sale vente. ended. Yeah, me neither. That sounds really nice. Just looking through what's still here. Aside from this hell picture, Amazing that no one bought it, right? just shocking. So you're all packed up, right? Good to go? Ugh, oh my God. Just remember that it needs to be done by Wednesday so we can get everything out of here Va on que time. tout doit être emballé mercredi I pour le déménage à know. temps. Ok. Alors, les plupart des affaires de mamie Hélène ont été vendues pendant la vente de subscription. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de jeter un coup d'œil et de voir ce qui reste à présent. Ok. Donc, Ooh, so dapper. Was this Grandpa's? sûrement. Prendre de la ventouse. Ok, alors. Donc c'est un jeu à histoire, hein, comme vous pouvez le voir. Ok. Ah, c'est quoi ça? Prendre le livre. Grandma's advice column was popular, wasn't it? For a little while, yeah. I felt really lucky that I got to ask her for advice face to face. I remember when we went to that one book signing when I was a little kid. You remember that? Yeah, I mean, people in the audience seemed so excited and nervous to get to ask her their questions right there in person. Sometimes when I'd ask Grandma for advice, she'd start off with, "Don't tell Millie," but I think she saved her special advice for me. Well, she could have given some advice to herself and realized that taking out 3 mortgages on her house wasn't such a good idea. Ok. Donc c'est sûrement le livre de la grand-mère du coup. Ok. Alors qu'est-ce que nous avons par ici? Bon, je touche un peu tout, je regarde ce qu'il y a à faire. Léonard Lombro. Grandpa Leo was a... An inspector for the county. What's that mean? He inspected things for the county. Oh, great, Mom. Thanks. Commercial buildings, mostly. When we were driving around town, he'd point out the ones he'd inspected. I remember he was very proud of inspecting the department store. You know, the big one on Old Main Street. Every foot of electrical, fire sprinklers, alarm system, everything. He'd say he was the only thing keeping half the buildings in town from burning down.
Electrical fires are no joke. Ok. Prendre, c'est quoi? L'article découpé. Ok. Le jeu en tout cas est beau. Je sais pas comment ça rend pour vous. Mais le jeu est très très joli. On peut pas courir? Ah, on peut zoomer. Ferme la porte, non? Ok. Prendre la No! canette de soda. Why isn't this in the fridge getting cold? Come on, Mom. Ah, prendre le cendrier. Peut-être quelqu'un qui... Peut-être la mère ou le père qui fumait. Peut-être elle d'ailleurs. Qui peut fumer. Pas de conserve. On a pas mal de boîtes de conserve à mon avis. Oui, il y en a plein. Le seau. Ok. Ouh, le café, la cafetière. Attends, y a pas genre d'option gameplay? Commande. Non, y a rien. Ils disent pas comment. Ok. Bon. Je touche à tout, voir le bouton s'il y a un truc à faire, mais non. Ok, bah là, du coup, y a rien. Ah, maillet. Ok. Oh, la photo de famille. Wow. Seulement Was this? des trucs Was this taken right here? à lui montrer. Cool. That's Grandpa? Mm-hmm. Probably only a year before he died. Of Ah a non, c'est heart mort. Ah, attack? donc, Yeah, very sudden. infarctus. But I guess that's how heart attacks are. Donc, la grand-mère et le grand-père sont décédés. Putain, eh ben dis donc. C'est quoi ça? Ah oui, ça, je me souviens, ça c'était pour ranger des choses dedans. C'est les grands-parents, ils utilisaient ça. Ça, c'est un vrai couteur. Ok. C'est juste ici en plus. Il y a quoi dans ce truc? Cette fois-ci-là, le let's play est la plus calme, parce que dernièrement, on a fait The Query avant-hier, on l'a fini, c'était un jeu d'horreur, un jeu de... Oh, son Oh, père, how did this end up down here? Huh. Must have been in a drawer of something that got sold. This is from one of the first digs Dad and I went on. It was kind of adorable how excited you both got about going on those digs. I remember being so sure that we would actually find bootlegger gold. Or at least a clue about it. Your dad. Well, at the very least, he certainly had a way of firing up your imagination. I'll give him that. Lien Kriegs hors de question. Par contre, c'est vraiment stylé les sortes de petites scènes avec les personnages en dessin. Fait en dessin. Ugh, Mom. Please Ah, quit c'est moi qui already. fume. Ok. Comme je disais avec The Query, c'est
un jeu plus... Did Grandma start rapide. dressing like this after you Là, moved c'est out of the calme. house? Mm-hmm. After my father passed, my mother, well, Turned into a hippie. a bit of a free spirit, let's say. Doesn't look like that rubbed off on August much. I think it might have. To push her in the opposite direction. Ok. Bon, je comprends pas pourquoi le jeu est en anglais alors que dans le Microsoft Store, quand je télécharge les jeux pour vous et que je les fais aussi mes jeux de mon côté, quand c'est marqué en bas, tout est affiché en français. T'as pas, même les sous-titres ne sont pas activés quand t'es dans le jeu, dans le Microsoft, What's this t'es là. thingy? Maybe to smooth out the surface so there's no bumps? Sûrement peut-être un bug. Écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas de VF pour un jeu, c'est pas grave, hein, on a les sous-titres. Is this... Some of the last pottery your grandmother made. Yep. After her fine motor skills started to go. C'est encore beau d'une It's still certaine kind of façon. beautiful. I miss her a lot. Yeah, me too. Ok. Prendre l'outil. Donc ça, ouais, je pense que ça c'est pour râper ça. Pour râper le... sorte de truc de mes couilles là, le pot là. Poterie, ouais, c'est ça que je cherchais, ça, poterie. Ok. Sortir dehors, non ou pas? Oh, regardez, le jeu il est beau. Hein. Honnêtement, le jeu il est très très... Attends, tout de suite quand je bouge, ça va directement... Oh, good. Some of Grandma's pottery Faire un didn't get objet. sold. I loved watching her at the potter's wheel when I was little. Had she been doing pottery her whole life? Honestly, I think it's something else she picked up after my dad passed. Like the advice column? No, she was doing that since I was a kid. Did Grandma... Was she ever with Wesh. anyone else after Grandpa died? Il y a un truc Whoa, de, where did de this come poterie. Well, Il she just bloque. seems so vivacious. You'd think some man would be interested. Yeah, no, not that I know of. Bah, je te fais exprès ou quoi? Ok, ok. C'est rigolo le petit bug. Ok, bah on peut pas courir. En vrai, c'est pas grave. Donc là, c'est quoi ça? I'm taller than you were. Who's taller now? You are. But I've still got time. Ok, donc t'as les tailles. On va aller en haut, on va. Oh, hey, Wesh. it's August. Ugh, exhausted. The state sale was a lot. But that's easy for you to say. Oui, sonnerie Yeah, de I téléphone. remember. And the answer is still no. Well... The what? Oh, right. Right. Sorry, it hasn't exactly been at the front of my mind. Yeah, it's around here, somewhere. No, it's fine. Okay. Love you. Bye. Unbelievable. What did she say? Nothing helpful. Is she still not gonna help us with the house? No. She was just calling to ask me to find some book of hers. Any idea where it could be? It must be upstairs somewhere, in your grandma's things. It has a red and black cover, white block lettering. I'll know it when I see it. Okay, let's go. Ok. Tante Auguste a appelé maman. Elle semble chercher un livre qui la tiendrait à cœur. À cœur. Elle est sûrement en haut. Ok, on va chercher un livre en haut. Ah, c'est sa tante, ouais. Je peux pas de venir et puis chercher lui-même, non? Chercher elle-même, du coup. Oh, somebody bought Grandma's old writing desk?
And her typewriter. He said he was an advice columnist too, and wanted to use them for his writing. He said your grandmother was a real inspiration. He left a very nice note. And a lot of money? Well, it was just an old desk. But it had sentimental value. For us, maybe. And for him, obviously. Can I see the note? Sure. Alors, c'est quoi ça? Opal. Ta mère a toujours été une source d'inspiration, pas seulement pour moi, mais pour toute une génération d'écrivains et de lecteurs. Tu imagines qu'on pouvait être tranquille, hein, des années pour écrire. J'en sera moi. Bien à toi, Ben Gerber. Ok. Well, okay. I guess it's all right that he got it. Glad you approve. Ok. Je vois quoi dans le tiroir. Encore des tickets découpés. Want to know something? Your grandmother didn't write this. I did. You did? Why you? Pourquoi toi? Well, you're not like a writer. Well, I don't know. I think I did okay. No, I mean, you did great, but, you know, I don't know. Were you surprised when they asked you to do it? I think her editor, she just wanted it to be from someone who she was close to. I guess she was hoping for a family voice. I just tried to put myself in Millie's shoes. Well, you did a good job. Thanks. Ok. Ok. Grave, pas ça. Là, y a rien. Ok, donc il faut que je trouve le petit livre. Oh, I remember hiding in here with a flashlight to read my books when I was a little kid and we were visiting Grandma. And a box of crayons, apparently. We'd come to visit and I'd hunker down in here for hours. Some kind of game in my head, I guess. I'd be hiding in here, and I'd hear Grandma out there in her room, typing away or just reading in bed. I know she knew I was in there, but she'd always pretend not to know. And I'd pretend she had no idea I was hiding. I don't know why. I just liked the feeling of knowing she was out there. I have only slipped away into the next room. Somewhere very near, just around the corner. The poem you read at Grandma's funeral. ok. Bon, c'était pas ici du coup. C'est seulement la chambre de mamie du coup ici. Ou soit son bureau. Ok. Ok, c'est les toilettes du coup. Ok, donc ça c'était ma chambre sûrement. Des allumettes. Ranger. Bigfoot. Papa et moi, champions de laser game.
Guess I'll have to pack this after my next On va shift. ranger, ça prend. Vidéo Galaxy. Ah, elle travaillait dans un vidéo Galaxy, donc un vidéo... Surtout un truc de vidéo game, du coup. Éclater les bulles. Oh! Oh, je kiffe, moi, éclater les bulles. C'est trop bien. Donc c'est sûrement par ici, à mon avis. Ouais, c'est sûrement par là que j'ai trouvé le... Hey, Ma! Actually, maybe I should just put this back. Ah, c'est sûrement ça, non? Prendre la I fiche. am Non, the c'est la very fiche. model of a modern major general. Ah la 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 da 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 mineral. Ok. Ça doit être quelque part par ici, à mon avis. Ah, les vieux meubles. Non, il est pas là. What's this? Oh, it's a hook pole thing to pull down the hatch to the attic. Could August's book be up in the attic? With Grandma's things? Could be. Alright. We can go up there, but... You go first. Ok, donc on a trouvé, je crois, une sorte de perche avec un crochet, comme ça s'appelle ce truc. Quel qu'il soit, je devrais pouvoir utiliser pour descendre les marches du grenier. Ok, bon, bah écoutez, il est pas là. Hein. Encore un cendrier. Il est là dans le truc, hein. Ouais, on va essayer les marches. Okay, come on up! Damn, it's dusty. Now, where's that book? Ok, je trouve le livre. Le magazine. Ouais, je sais quoi ça. Des cachets. Des figurines terrifiantes. Okay, well, this is just creepy stuff. Why are these up here? You'd rather they were downstairs? Good point. Alors. Par exemple, l'ID. Ok, bah c'était le petit chien qu'on a vu au début. Prendre la coupe de bowling. Oh, Grandpa Leo was a bowler? He and Dad have that in common. What do you mean? Dad loves bowling, No, he doesn't. but he's always wearing those bowling shirts. Didn't he used to be in a league or something? Honey, he just thinks those shirts make him look hip. Bowling shirts? Il a raison, c'est branché. Are you kidding? I thought he must have Black. so much bowling pride that he wore those shirts around in spite of them being obviously not cool. No. They're definitely a fashion statement. I think he got the idea from that movie Swingers. This explains so much. Like why you never once saw him actually bowl? Yes. Ok. Bon, il est où ce foutu livre? Whoa. Robe de mariée, ça. Grandma's wedding dress? I wore it on my wedding day, too. And you can wear it when you get married. Definitely. I knew you would. Well, you didn't know. Oh, I knew. I've always thought this was such a beautiful dress, and I'd always wanted to hand it down to you. Like your grandmother handed it down to me. Those sound like you reasons. Well, you just said you definitely want to wear it for your wedding, so I guess there are you reasons, too.
What? Mom, do you ever think that maybe sometimes I just say things I know you want me to say? So you don't want to wear the dress? I don't know. I don't even know if I'm ever gonna get married. Well, I just... In the future, please don't patronize me. I don't want you to tell me something just because you think it's what I want to hear. You're better than that. Better than that? I just... If I don't say what you want me to say, you don't take no for an answer. So when I asked if you wanted your grandmother's wedding dress, you said yes, but you meant no. I understand. You were just telling me what I wanted to hear. You don't want the dress. I get it. I mean... But it's a nice dress. It meant a lot to Grandma. And to you. Isn't that enough? Pourtant, j'ai rien dit, hein. Alors, il est où ce foutu? Il est là, What's under here? Here, let me grab that. I'll put it up here to look through. Yeah, there's a bunch of old stuff in here. But... Mom? Hold on, it might still be here somewhere. There's something... Here it is. Maybe if your dad had read this, he wouldn't have stopped working at the video store. Ouais, ça, c'est un Mom! vidéoclub. What's in there? Oublions le livre d'Auguste. On a trouvé une valise bizarre dans un compartiment secret dans le grenier. Est-ce que mamie Hélène l'a cachée? Pourquoi? On trouvera peut-être des réponses à l'intérieur. Bah, elle l'a mis où? Faut descendre du coup. Faut penser qu'il faut descendre. Bah. Elle l'a mis où? Peut-être là, non? Non. Ah, elle l'a mis où alors le truc? Bon, oublions le livre d'Auguste, on a trouvé une valise bizarre dans un compartiment secret dans le grenier. Est-ce que mamie Hélène l'a caché? Pourquoi on ne voit pas très bien? Ça va, moi je veux bien, mais elle l'a mis où? Ou juste... Ah ouais, elle l'a mis là. J'ai pas vu. Ah, c'est une photo d'elle quand elle était jeune, à mon avis. This is just some junk from the old summer house. Your family had a summer house? Well, it was more of a cottage, I guess. We spent the summers up there for a long time. And you've never taken me to visit? Well, I haven't been there since I was your age. We just stopped going one summer. The summer after my dad died. I think there were just too many memories there. Oh my god. What? Aren't you seeing it? Seeing what? Right here! Behind them? That's a freshly covered hole. Uh-huh. It's obviously the location of the buried bootlegger gold. In our backyard, you mean? Indubitably. Lady probably buried a bone there. Dogs don't really do that. Only cartoon dogs do that. Only cartoon dogs bury bones, but real-life bootleggers bury gold in people's backyards? In 1968? It was a different time, Mother. Sure.
Ok. Oh. Well, whoever this guy was, it sure seems like he and Grandma had something pretty intense going on. Was Grandma Helen... in some kind of secret relationship? No! Not the Helen I knew. Intrigue. Grandma, what were you up to? C'est pas de je donne une tombe. Grandma's diary? Should we? Oh, I don't think we should really... Oh, Grandma wouldn't have cared. I'm dead. What difference does it make to me? I can hear her saying it now. Ok. Voilà les amis, vous mettrez sur pause si vous voulez. Pendant le live, pendant la vidéo YouTube. Oh, une clé. What is this? So, Grandma and this guy were definitely together before Grandpa died? And they were gonna run away together? You never heard about this? No, this is... And what is this key to? Why is it hidden in here? something at the summer home, I assume? Okay, well, now we've gotta go check the old place out. Mm-hmm. To find out who this mystery man was. Don't you want to know? I don't know, Tess. We still have so much to do around here. Come on. It'll be fun. An adventure. I still need to call Tina at the theater and finish cleaning out the fridge. Come on. We never get to do stuff together. You spend all your time at the theater, and I spend all my time in school. When was the last time we were able to do something? To talk? Well... You do want to know, don't you? I can see it, Mom. I can see it in your face. Oh, God. Mm-hmm. You know, a little change of scenery would be nice. Ha, that's the spirit. We could spare a weekend before we have to move for a little road trip, right? To tie up some loose ends. Right. And some of those little towns along the way are great for antiquing. Yeah, sure. All right, it's a deal. Let's hit the road and see what we find. I could really use a break from all this, even if it's just for a weekend. Pack your overnight bag. Yes! Ah oui, ils vont partir déjà. And bring your homework. I don't need you falling behind at school. What about August's book? We can FedEx it to her when we get back. Okay. A road trip! This is gonna be great. Ah oui, ils partent déjà. Ok. Nous sommes en route vers la maison des vacances secrètes pour savoir ce qui est l'homme mystérieux de Mamie Allen et ce qu'on pourra prévoir avant d'arriver. Okay. Oh, carré, on est... Bah écoutez les amis, on va se laisser là. C'est un petit début de vidéo pour vous montrer un peu l'envie du décor du jeu. Si vous kiffez ce genre de vidéo là, on reprendra ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et me dire si vous kiffez ce genre de jeu là. Pour moi pour l'instant j'aime bien l'histoire, etc., etc. Après pour le système de jeu, bon c'est du classique, hein. C'est pas de la guerre, c'est pas des armes à feu. C'est une histoire qui va être prenante dans plusieurs vidéos à suivre. Et puis voilà, on se dit à la prochaine, c'était Sulfo, prenez soin de vous. Bye tout le monde, petite vidéo pour vous présenter, voilà, pas besoin de faire une vidéo d'1 heure pour l'instant. Si ça vous plaît vraiment, on continuera. Allez, ciao ciao.